Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Tienes un besito o un aquí, booty explota como Saki, Saki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anunnaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Punani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Careful when you come through my way. My body already know how to play. The work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. They can try, but don't know what can stop me. What my talkie wants, yeah, my talkie gets. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba.
llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a Hasta poquito. provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. We are the sounds of the streets. आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा। रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहाँ से मिटा। मुकाबला, मुकाबला, लैला, ओहो लैला, मुकाबला, सुभान अल्लाह, लैला, ओहो लैला। Pull up the bass. Hey, hey, hey.
मैं हुआ तेरा मजनू तू बन जा मेरी लैला आज चलेगा जादू तेरा मेरा पहला पहला कि ये तेरी बातें डरता है मेरा जिया तू ही बता दे जरा क्या है इरादा तेरा दिल को संभाले तू हीरो मैं ही तो हूँ तेरा तेरी ही बातों ने तो मुलाकातों ने जीना मुझसे मेरा है जिया ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, ponteame lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame.
noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dam, de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Y poner la regla, tiene que ver de pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale para atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, penteame lo que sea. I like your boom boom girl. Tiene candela y yo tengo la vela. Llama 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la reina de party. Mete esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no pare. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que dance. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, penteame lo que sea. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene pa' que te dé duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro. Todos los weekends ella sale a vacilar duro. Mi gata no puede janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde ni un party de marquesina, se acicala hasta pa' la esquina, luce le combina, asesina, me domina, anga en carro, motoras y limosina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha reggaetón de First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up. Ooh, the things have been. Oh, ooh. That I can be. I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. The master of my sea. Ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You make me a believer, believer. You make me down, you make me a believer. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like over my feelings. They would drown, but they never did ever live, ebbing and flowing.
flowing, inhibited, limited, till it broke. When it rained down like. And the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. I want to stop. We can't. Me gustas tú y solo tú, contigo el tiempo pasa volando. Yo sé que tú te pones blue porque tú sabes que estoy mirando. Pasito a pasito, mami, me voy acercando. Poquito a poquito yo te voy enamorando. Pasito a pasito. Poquito a poquito yo te voy enamorando. Mi amor, me gusta bailar contigo. Solito, nacimos para bailar. Me gustas tú y solo tú, contigo el tiempo pasa volando. Yo sé que tú te pones blue porque tú sabes que estoy mirando. Qué lindo. Pasito a pasito, poquito a poquito yo te voy enamorando. Pasito a pasito, mami, me voy acercando. Poquito a poquito yo te voy enamorando. Mi amor, me gusta bailar contigo. Solito, nacimos para bailar. Bueno, ahora prepárate a bailar, mami. Ya tú sabes quién está aquí. Los verdaderos, los únicos. DJ Kid.
me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Agitei mais forte o coração. Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Dois corpos no cio, imenso vazio, esperando o amor. Bailando, bailando, enlouquecendo e a gente suando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no Passa melodia, fantasia, até filosofia, é desejo que vicia. Não aguento mais, não aguento mais. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ay, besar tu boca. Eu quero contigo uma noite louca, tão tremenda e louca. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Hi Ramesh, am I audible? Ramesh, వినిపిస్తుందా? క్లియర్ గా ఉందా వాయిస్? Clear, Bhakta. Is it clear, Ramesh? Clear, clear. You can go ahead. Okay, okay, thank you. So, hi winners. So, wonderful evening.
welcome to the long awaiting session. It's an amazing session today. So you are lucky that you are qualified to attend this session. And my name is Bhaktavatsal. I did my MTech from IIT Kanpur, and I'm working in IT last 20 plus years. And today is our privilege and honor to welcome our mentors. So who has like to share about him, like he was also like us from agriculture background and the middle class. So with a lot of hopes, he completed his engineering and joined in the IT in TCS, later in Infosys. In very few years, he realized, like many of us, like the job is not going to really help all the dreams and goals. That's where he started working on his spare time with a mentorship help. In a few years, his job became an option. He moved out of this job and is enjoying last more than a decade, is enjoying his freedom over the time and money and mentoring many people like us, like thousands of people like me, and he is mentoring on us. And it's our privilege, and you are lucky enough to watch him on the live to share his success, and he's going to help us all this. Let's welcome Mr. Dayan Ratna onto the stage with thundering round of applause. Okay, so good evening, everyone. Yeah, we are Dayanand and Ratna from Hyderabad. And as Bhakta introduced, like I used to work in IT for nearly 12 years, first few years with TCS and next few years with Infosys from 99 to 2010. Okay. And yeah, he was right when he mentioned that like many of us, like ikkada kuchina vallandari lagane, okay, job lo unna konni సంవత్సరాలకి లైక్ రియలైజ్ అయ్యాను. అండ్ మన లైఫ్లో ఉన్న పర్మనెంట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పను, కానీ ద పర్మనెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మనీకి టెంపరీ సొల్యూషన్ అనేది జాబ్ అనమాట. సో అది రియలైజ్ కావడానికి ఒక 2-3 years టైం పట్టింది. ఓకే, అండ్ అది రియలైజ్ అయిన తర్వాత యా కొన్ని అంటే I had a stint with ట్రెడిషనల్ బిజినెస్. సొంతంగా మామూలుగా కన్వెన్షనల్ బిజినెస్ని మొదలుపెట్టున్నాను. ఎందుకంటే జాబ్ ఆన్సర్ కాదు అని తెలిసిన తర్వాత ఏదో చేయాలనే దీంతో ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ మొదలుపెట్టి లైక్ విత్ ఇన్ less than 2 years దీంట్లో ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ బిజినెస్. ఓకే, సో రీజన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కూడా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఇప్పటికి కూడా రైట్ అని అనమాట. ఎవ్రీ ఇయర్ మన అంటే అక్రాస్ ద గ్లోబ్ స్టార్ట్అప్ అవుతున్న 100 బిజినెసెస్లో 95% ఆఫ్ ద బిజినెసెస్ లెస్ దాన్ ఎన్ ఇయర్, అంటే less than 2 yearsలో అవి క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి. ఇది ప్రాక్టికల్ స్టాటిస్టిక్స్ నేను మీకు చెప్పేది. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ 5%లో అరౌండ్ ఒక 3% సర్వైవల్ మోడ్లో సాగుతూ ఉంటాయి. అంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, కంటిన్యూ చేద్దామా లేకపోతే క్లోజ్ చేసేస్తామా అనే దీంట్లో ముందు వెనక అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ముందరకు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఓన్లీ 2% బిజినెసెస్ మాత్రమే సక్సెస్ మోడ్లోకి వెళ్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ రీజన్ కూడా ఏంటి అంటే ఈ 95%లో ఫెయిల్ అయినా కూడా అండ్ వాళ్ళ డ్రైవ్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డ్రైవ్ పైన అంటే క్విట్ చేయకుండా అండ్ ఎవరైతే పర్సిస్టెంట్గా కన్సిస్టెంట్గా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఆ లాస్ట్ 2%లోకి అది 5 years తర్వాత వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఏ బిజినెస్ స్కూల్లోకి వెళ్ళినా కూడా సరే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మీకు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మీద షేర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఓకే, సో దట్ ప్రూవ్డ్ ట్రూ, అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా అది నిజమే అయ్యింది. బట్ ఐ డిడ్ నాట్ యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ ఐ కుడ్ నాట్ క్విట్. నేను నా డ్రీమ్స్ గోల్స్ పైన ఐ కుడ్ నాట్ క్విట్. అంటే క్లారిటీ లేకపోయినా ఫ్రీడమ్ అంటే టైమ్ అండ్ మనీ మీద కంట్రోల్ కావాలి అనే ఒక డ్రైవ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండేది. దట్ వాజ్ మై ఎంటర్‌ప్రెన్యూరియల్ డ్రైవ్ అనమాట. ఓకే, సో అదే టైంలో అండ్ ఈవెన్ నా ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ ముందు కూడా ఓకే, సో మై కాలేజ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండ్ హూ లేటర్ మెంటర్డ్ మీ ఇన్ దిస్ బిజినెస్. ఓకే, ఆ ట్రెడిషనల్ బిజినెస్లోకి వెళ్ళక మునిపే లైక్ హీ హాస్ గివెన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గైడ్లైన్స్, బట్ ఐ కుడ్ నాట్ realize or understand. Okay, and that costed me more than 20+ lakhs in 2002. See, that is the price. నేను నా అనుభవ రాహిత్యానికి లైక్ అవగాహన లోపానికి నేను పే చేసిన ప్రైస్ ఏమంటే more than 20 lakhs డెట్ అనమాట. ఓకే, బట్ తర్వాత అండ్ వాట్ ఎవర్ హీ
షేర్డ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, నాకు రియలైజేషన్ వచ్చింది. అంటే నేను ట్రెడిషనల్ బిజినెస్లో ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాను అండ్ ఎందుకు ట్రెడిషనల్ బిజినెసెస్ ఫెయిల్ కావడానికి మూల కారణాలు ఏంటి అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఐ విల్ షేర్ వన్ స్లైడ్. ఓకే, ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై స్లైడ్. ఓకే, సో ఇది జనరల్గా మనకు ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్లో ఆల్రెడీ మీరు 21st బిజినెస్ సెంచరీ బుక్లో ఈ విషయాలు మీరు చాలా వరకు తెలుసుకునే ఉంటారు. ఓకే, ఎందుకు కన్వెన్షనల్ బిజినెసెస్ ఫెయిల్ కావడానికి 95% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకేనా? ఐడియా ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్. మనం చాలా వరకు ఐడియా ఒకటి ఉంటే మొత్తం సరిపోతుంది అనుకుంటాం అనమాట. కానీ దిగిన తర్వాత లోతు తెలుస్తుంది, ఐడియా మాత్రమే సరిపోదు. ఓకేనా? ఆ ప్రోడక్ట్, దానికి సంబంధించిన మ్యానుఫ్యాక్చర్, వీటికి వి నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఓకే, అండ్ ఆ ప్రోడక్ట్ని మనకు మార్కెటింగ్ చేయాలి ప్రాపర్గా. ఓకేనా? అండ్ రెవెన్యూ జనరేట్ కావాలి. ఆ మార్కెటింగ్ ప్రాపర్గా ఉంటే రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి, మార్కెటింగ్కి, సేల్స్కి, వీటికి అన్నిటికీ మనం హ్యాండిల్ చేయడానికి ఎంప్లాయీస్ కావాలి. ఆ ఎంప్లాయీస్కి మనకు వి నీడ్ హెచ్ఆర్, అంటే అగైన్ మ్యాన్ పవర్ కావాలి. ఓకేనా? అండ్ మనం మార్కెట్ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్ని, సేల్స్ని, అంటే ఆ సేల్స్ని జనరేట్ చేయడానికి వి నీడ్ డెలివరీ, ఫుల్ఫిల్మెంట్. ఓకేనా? పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కావాలి, గవర్నమెంట్ అఫైర్స్ కావాలి. ఓకేనా? అంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఐడియాని డిప్లాయ్ చేయడానికే కాకుండా నెల నెల బిజినెస్ ని రన్ చేయడానికి రన్నింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా అనుభవంలో కూడా నేను స్టార్ట్ చేసిన రెస్టారెంట్ బిజినెస్ ని ఇనిషియల్ గా రన్ చేయడానికి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది అనుకున్నాను. కానీ దిగిన తర్వాత ఆ రన్నింగ్ క్యాపిటల్ ని సమకూర్చుకోలేక మేము ఆ బిజినెస్ ని క్విట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎవ్రీ డే మనీ. చాలా బిజినెస్లు అవి సస్టైన్ చేయలేక, దానిని తట్టుకోలేక, ఓకేనా, వదలలేక ఇంకా అప్పులో కురుకుపోతూ ఉంటారు. ఇది 95% నిజంగా జరిగేది. అండ్ ఇక్కడ ఎన్నిట్లో కన్నా ఇంకొక బిగ్గెస్ట్ ల్యాకింగ్ ఏమంటే మెంటర్షిప్ అన్నమాట. ఓకే, సో అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కుడ్ గెట్ ఫ్రమ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నరేన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కొద్దిగా ముందుగా అండ్ ఒక హై లెవెల్లో నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా నేను రియలైజ్ కాలేక అప్పటికే దాదాపుగా నేను సగం దిగేస్తున్నాను అనమాట నేను ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లో. కానీ అది 1 to 1.5-2 years లో అది క్లోజ్ అయింది. ఓకే, సో తర్వాత నాకు దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్ ఈస్ వెన్ ఐ గాట్ ఇన్ టు దట్ సెలక్షన్ క్రైటీరియా. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా ఉన్నవాళ్ళు, ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ అండ్ థాట్ ప్రాసెస్ అట్లీస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. మనకు చాలా మందికి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటే మీనింగ్ ఏమంటే ఐడియా, ఏం చేస్తాము, ఎలా చేయాలి, ఓకేనా, ఆ బిజినెస్ బాగుంటుందా, ఈ బిజినెస్ బాగుంటుందా అని దీని మీద పెట్టినంత మనము టైం కానీ మనకు వాటిల్ని ఎదుర్కోగలిగే మైండ్ సెట్ కానీ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ ఉందా? ఓకేనా, వీటన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేసుకోగలిగే మనకు ఎవరైనా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎందుకంటే ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లో మనకు మన ఫ్యామిలీలో చూసినా కూడా సరే, మన అమ్మా నాన్నలకి చాలా పెద్ద హార్ట్ ఉంటుంది, మన సక్సెస్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళకి మనకు గైడ్ చేయగలిగేంత ఎంటర్‌ప్రెన్యూరల్ ఎబిలిటీస్, క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే నథింగ్ టు పుట్ డౌన్, బట్ వాళ్ళకున్న ఎబిలిటీస్ లో మనకి చేయాల్సిందంతా మనకు చేశారు. ఓకేనా, అండ్ అలానే మన ఫ్యామిలీస్ లో లేక మన ఫ్రెండ్స్ లో, రిలేటివ్స్ లో చూసామంటే there are people who have got success, ఓకేనా, ఎంటర్‌ప్రెన్యూరల్ సక్సెస్. వాళ్ళు దే ఆర్ క్వాలిఫైడ్, బట్ వాళ్ళకి మనకు గైడ్ చేసేంత హార్ట్ ఉండదు. ఓకేనా, సో అది నేను రియలైజ్ అయిన తర్వాత ఐ కుడ్ అప్రిషియేట్ అనమాట. ఐ కుడ్ అప్రిషియేట్ దిస్ న్యూ ఏజ్ బిజినెస్ మోడల్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వాట్ యు గాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టిల్ నౌ. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతే షార్ట్ కమింగ్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉన్న అన్నిట్లోనూ కూడా, సో వీటిల్లో మాక్సిమం గా ఉన్న రిస్క్ ని చాలా వరకు మినిమైజ్ చేసి, ఓకేనా, అండ్ ఎక్కడ దొరకనటువంటి ఒక మెంటర్షిప్ అనేది ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కీ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. ఓకే, సో ఓకే, అండ్ సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో చూస్తున్నారు అంటే ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్.
సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఈఎస్ఎట్. ఇప్పుడు మీరు 21st బిజినెస్ సెంచరీ బుక్ మీరు సెకండ్ పార్ట్ లో చదవగలిగితే, ఓకేనా, ఏంటి ఒక 8 క్వాలిటీస్ ఏంటి 21st సెంచరీలో ఒక బిజినెస్ మోడల్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ కావాలి అంటే, ఓకేనా, ఆ బిజినెస్ మోడల్ కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్, ఓకేనా, అండ్ ఆ క్వాలిటీస్ ని ఉపయోగించుకోగలిగే మైండ్ సెట్ గురించి, థాట్ ప్రాసెస్ గురించి, అండ్ మెంటర్షిప్ గురించి, ఓకేనా, అండ్ ఎలా మనము మేనేజ్ చేసుకుంటాము టైంని కానీ, లేకపోతే మనము ఇనిషియల్ డేస్ లో హౌ వి రన్ ద బిజినెస్ అనేది కానీ, వీటన్నిటి గురించి చాలా టెక్నికల్ గా, చాలా సైంటిఫిక్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మందికి 21st బిజినెస్ సెంచరీ బుక్ అనేది, ఓకే, లైక్ 1 second, I think somebody okay, no problem. I think someone can rub. I'm trying to erase. Okay, no problem. Okay, so scientific ga he discusses, okay, దానికి కావాల్సిన మనకు ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమి, ఎలిమెంట్స్ ఏమి, అవన్నీ కూడా. సో అదని మీరు చదివింటారు. మళ్ళీ మీ రెస్పెక్టివ్ whoever has introduced you to this okay, ఓకే, మిమ్మల్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింటారు, లైక్ వాళ్ళ దగ్గర మీరు ఆ డిస్కషన్స్ కూడా చేసింటారు, ఈ మధ్యలో కొన్ని ఆడియోస్ వీడియోస్ వినుంటారు, ఓకేనా. అండ్ నేను ఇక్కడ ఈరోజు ప్రధానంగా ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఈ అసెట్ ని, అంటే ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ని ఇక్కడ మనము ఎంత వరకు ఆ రిస్క్స్ ని మినిమైజ్ చేయగలిగి, ఓకేనా, అండ్ ఎలా మనము దాన్ని మళ్ళీ మనము యూజ్ చేసుకుంటాము అనే దాని గురించి we will discuss here and now. Okay, Ramesh, you can disable the animation. Ramesh, ఏం డిసేబుల్ చేయాలి దయా? annotation disable చేస్తాను. You have to do that. Yeah, I have done it. Okay, so కాబట్టి ఎలా IESET ని మనము ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, బై యూజింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ద వాల్యూస్ మెన్షన్ ఇన్ 21st బిజినెస్ సెంచరీ బుక్. ఎందుకంటే 2009 లో రాబర్ట్ కియోసాకి ఆ బుక్, అంటే 2010 లో రాసినాడు. 2009 లో ఉన్న ఒక మేజర్ రిసెషన్ ని హ్యాండిల్ చేస్తూ 21st సెంచరీ బిజినెస్ మోడల్, అంటే సెంచరీలో బిజినెస్ మోడల్స్ కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ గురించి అన్నమాట. ఓకే, ఇన్ఫాక్ట్ మేము అంతకు ముందు నుంచి బిజినెస్ మోడల్ ని వీఆర్ ప్రాక్టికల్లీ రన్నింగ్ దిస్ బిజినెస్ అండ్ వీ కుడ్ రిలేట్ ఎవ్రీ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ, ఆ బుక్ లో మెన్షన్ చేసిన ప్రతి ఒక్క విలువల్ని, ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ని మేము రిలేట్ చేసుకోగలం అనమాట. ఆ తర్వాత మాకేమనిపించిందంటే ఇది ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కానీ, ఎంటర్ప్రెన్యూరియల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కానీ అనుకుంటే వి బెంచ్ మార్క్ దట్ బుక్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం ఈ అసెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనకున్న మేజర్ రిస్క్ ఏమంటే ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనమాట. ఈ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది Amway is taking care. వరల్డ్ లో గోల్డ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, వెరీ ఫ్యూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ అక్రాస్ ఫర్ వాళ్ళకున్న బిజినెస్ ని 80+ కంట్రీస్ లో ఉంటే దాదాపుగా ఒక 5 వరల్డ్ క్లాస్ గోల్డ్ రేటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. ఇప్పుడున్న ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇనిషియల్ డేస్ లోనే పర్మిషన్ ఇచ్చిన వెరీ ఫ్యూ కంపెనీస్ లో ఇది ఒకటి అనమాట. అండ్ Amway ఉన్నది ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ లో, అంటే ప్రతిరోజు ఓకేనా రెగ్యులర్ గా మనుషులకి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ ని తయారు చేస్తున్నారు. వరల్డ్ క్లాస్, 100% సాటిస్ఫాక్షన్ గ్యారంటీ, 30 days 30% మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ ఉంది. ఆ డీటెయిల్స్ కూడా మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళు మీకు చెప్పింటారు. ఓకేనా. అండ్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత ఓకేనా, సో అవి డెలివరీ అండ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనమాట. అది ఎక్కడికి మనం డెలివరీ చేయాలి, ఎవరెవరికి మనం డెలివరీ చేయాలి, ఓకేనా, అండ్ ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఎలా రీచ్ అవుతాయి పీపుల్ కి అనేది అంతా కూడా అగైన్ ఇట్స్ టేకెన్ కేర్ బై మళ్ళీ Amwayనే కేర్ తీసుకుంటుంది.
ఓకేనా. అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కానీ, కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ, ఓకే. Amway is instrumental in bringing guidelines to direct selling business in India, ఓకేనా. సో అలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళే కేర్ తీసుకున్నారు, ఓకేనా. అండ్ దెన్ మనకు అకౌంటింగ్ కానీ, లైక్ ఏ ఇష్యూస్ ఛాలెంజెస్ అవన్నీ ఉన్నా కూడా ఎవ్రీథింగ్ టేకెన్ కేర్ బై Amway. అందుకే ఇక్కడ మీకు చాలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లో మీకు Amway is taking care అనమాట, ఓకేనా. దేర్ ఆర్ 2 ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట ఇక్కడ, మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ అనేది, ఓకేనా. ఈ మార్కెటింగ్ అనే దగ్గరనే దట్ ఈస్ వేర్ వి యూజ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ 21 సెంచరీ బిజినెస్ బుక్ లో ప్రిన్సిపల్స్, నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అనే ఒక ఫిలాసఫీని, ఓకేనా, మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అనేది కూడా ఇప్పుడున్న ఈ ఏజ్ లో దట్ ఈస్ నథింగ్ న్యూ, ఓకేనా. సో మనము ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫండమెంటల్ లెవెల్లో, ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ సోషల్ మీడియా మనం చూసాం, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా, ఓకేనా, లేదు మనకున్న ఓల్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకున్న ఫిజికల్ నెట్వర్క్ ద్వారా, ఓకేనా. సో వి క్రియేట్ ఎ నెట్వర్క్ అండ్ దెన్ త్రూ దట్ నెట్వర్క్ వి మార్కెట్ అవర్ ప్రోడక్ట్స్ బట్ విత్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ వాల్యూస్, ఓకే. సో ఆ మార్కెటింగ్ అనేది కూడా ఏమంటామంటే వి యూజ్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ బయర్ మైండ్ సెట్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మీరు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అయినా ఫేస్బుక్ కానీ, అండ్ ట్విట్టర్ కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్, లింక్డ్ఇన్, వీటిలో మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా సరే ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో ఎవ్వరు కూడా డైరెక్ట్ గా మీరు ప్రోడక్ట్ కొనేసుకోండి ఇది బాగుంటుంది అనే దాని నుంచి చాలా అధిగమించి, చాలా సొఫిస్టికేటెడ్ గా, ఓకేనా, దే ఆర్ షేరింగ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ త్రూ స్టోరీస్ అనమాట, ఓకేనా. అందుకే మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఆ స్టేటస్ ని కూడా దే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టోరీ, ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ బిజినెస్ అయినా, ఏ వ్యవస్థ అయినా, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా, నేను పనిచేసిన టీసీఎస్ అయినా, ఇన్ఫోసిస్ అయినా, మీరు పనిచేసే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా కూడా సరే మార్కెటింగ్ అనేది జరిగి సేల్స్ జనరేట్ కాకపోతే బిజినెస్ అనేది లేదనమాట. ఎవరికి ₹1 శాలరీ కూడా రాదు. సో ఏ స్టార్ట్అప్ లో అయినా ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఇవన్నీ కూడా మనకు ఖచ్చితంగా మనకు కావాల్సిన విషయాలే అనమాట ఇవన్నీ కూడా, ఓకేనా. సో ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఖచ్చితంగా కేర్ తీసుకోవాల్సిన విషయాలే, ఓకేనా. సో ఈ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ ని మనం ప్రాపర్ గా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ వేర్ మెంటర్షిప్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఇప్పుడు నేను ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడైనా, లేదు ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది మీరు ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడైనా కూడా సరే, హౌ టు కంబైన్, అంటే హౌ టు యూజ్ దిస్ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ ఎ సినర్జీ, ఓకేనా. ఒక పవర్ఫుల్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఆ ట్రాఫిక్ ని, అంటే ఇప్పుడున్న మనకున్న నెట్వర్క్ అనేది ఫ్యామిలీ అయినా ఫ్రెండ్స్ అయినా, మన ఫోన్స్, మన వితిన్ పాత రోజుల్లో చెప్పాలంటే డైరీలో ఆ ఫోన్ నెంబర్లు రాసుకొని వాళ్ళ అడ్రస్లు రాసుకొని నెట్వర్కింగ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అంటే అదంతా అట్లనే మనకు సోషల్ మీడియాలో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది, ఓకేనా. ఈ ట్రాఫిక్ ని ఎలా మనము విత్ ప్రిన్సిపల్స్, విత్ వాల్యూస్ ఎలా ఆ ట్రాఫిక్ ని డైవర్ట్ చేసి Amway సేల్స్ నెట్వర్క్ లోకి కన్వర్ట్ చేయగలము అనేది కోర్ రెవెన్యూ బిజినెస్ మోడల్ అనమాట, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అమెజాన్ లో దే డోంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ జస్ట్ లైక్ అస్. మనం ఇక్కడ మెంటర్ అండ్ కోర్స్ దగ్గర బ్రిట్ వోల్వర్డ్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఓకే. సో అండ్ ఆ మెంటర్షిప్ అనేది లేకపోతే వీటిని కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఎలా దీనిని ఒక సస్టైనబుల్ రెవెన్యూ మోడల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తామనేది మనకి ఐడియానే ఉండే అవకాశం లేదనమాట, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనము ఎలా ఇప్పుడు ఈ ట్రాఫిక్ ని మనం ఎలా డైవర్ట్ చేస్తాము, ఓకేనా. అండ్ మనము ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఉపయోగించి ఎలా ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని మనము ప్రాపర్ గా విత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తో మన ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని కానీ ultimately we use Amway products to understand the beauty and the quality and the standards and the value of those products. ఆ products ఆ వాల్యూని అర్థం చేసుకొని మనం అర్థం చేసుకున్న ఆ వాల్యూని మనకున్న ఈ సోషల్ నెట్వర్క్ లో వి షేర్ ఇట్ విత్ పీపుల్. మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని మనం పీపుల్ తో ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా మనం షేర్ చేసుకుంటాం, ఓకేనా. ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా షేర్ చేసుకునే క్రమంలో
మనము కొంతమంది కస్టమర్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకేనా? ఇది మనము ఈ ప్రోడక్ట్ బాగుంది, ఇది మీరు కొనుక్కోండి అనే పద్ధతిలో కాకుండా మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని షేర్ చేయడం ద్వారా ఆ నెట్వర్క్ లో నుంచి వి ఐడెంటిఫై కస్టమర్స్. మనకు చాలా మంది కస్టమర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము. వాళ్ళలో కొంతమందిని మన మైండ్ సెట్ మ్యాచ్ అయ్యే వాళ్ళని మనము అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కి మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ ప్రాసెస్ లో సెలెక్ట్ అయ్యి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కి వచ్చిన వాళ్ళే మీరు ఈ రోజు ఇక్కడ మీరు ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో మీరు ఉన్నారన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనము వి ఆల్మోస్ట్ వర్క్ మనము సిమిలర్ టు అమెజాన్ మోడల్ కి మనం సిమిలర్ గా మనం వర్క్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు అమెజాన్ వాళ్ళు ఏమి ప్రోడక్ట్ కూడా వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయరు. ఓకేనా? అండ్ దే హ్యావ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ విత్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. ఓకేనా? అండ్ అలానే బయ్యర్స్ కి కొనుక్కునే వాళ్ళని ఒక నెట్వర్క్ ని ఫామ్ చేశారు. ఆ కొనుక్కునే నెట్వర్క్ లోకి సెల్లర్స్ కి కూడా యాక్సెస్ ఇచ్చారన్నమాట. సో సెల్లర్ దగ్గర ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ ఒక బయ్యర్ కొనుక్కునేటప్పుడు సెల్లర్ దగ్గర ఒక పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్, బయ్యర్ దగ్గర ఒక పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్ ఈజ్ ద అమెజాన్ మోడల్ అన్నమాట. కానీ అమెజాన్ లో మనం కొనుక్కునే వాళ్ళు మనం యాజ్ ఎ కస్టమర్ తప్పితే మనకు వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఒకవేళ సెల్లర్ అనే ఆప్షన్ ఉన్నా కూడా సరే అది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కేటగిరీలోకి వస్తుందే కానీ బిజినెస్ బి క్వాడ్రంట్ లోకి వచ్చే అవకాశమే ఖచ్చితంగా లేదు. సో మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఈఎస్ లో నుంచి బి క్వాడ్రంట్ లోకి రావాలనేదే ద ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్, అంటే ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అన్నమాట. సో అమెజాన్ లో కూడా మీకు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది తప్పితే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఆప్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా లేదు. ఇంకా కస్టమర్ పరంగా చూసామనుకోండి, కస్టమర్ పరంగా కూడా ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేయకుండా రిటర్న్ చేస్తే గ్యారంటీ ఉంది, కానీ కన్జ్యూమ్ చేసి మీరు ఒక పేస్ట్ కొని కన్జ్యూమ్ చేసి 30% వరకు లోపల కన్జ్యూమ్ చేసి మీకు ప్రోడక్ట్ నచ్చలేదు అని డబ్బులతో మీరు ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేస్తాను అంటే అమెజాన్ వాళ్ళు దాన్ని ఎంటర్టైన్ చేయరు. బట్ అన్లైక్ దేర్ హియర్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆమ్వే వచ్చి క్లియర్ గా 30% యూసేజ్ లోపల మీరు ప్రోడక్ట్ మీకు కానీ నచ్చకపోతే మీ 100% మనీ అనేది మీకు తిరిగి వాపస్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇది యుఎస్పి అన్నమాట. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, ఆమ్వే ఆపరేట్ చేస్తున్న ఆల్మోస్ట్ 80+ కంట్రీస్ లో ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. సో మనము ఆ ఆప్షన్ ని మనకున్న సోషల్ నెట్వర్క్ లో త్రూ సోషల్ మీడియా ఆర్ ఫ్యామిలీ ఫిజికల్ నెట్వర్క్ లో మనము ఈ క్వాలిటీస్ ని మనము షేర్ చేసుకొని, ఓకేనా, వి ఐడెంటిఫై అవర్ బయర్స్, వి క్రియేట్ ఏ బయర్ మార్కెట్. అండ్ దెన్ అది బయర్ మార్కెట్ అనేది సిమిలర్ టు అమెజాన్. అమెజాన్ లో లేని ఆప్షన్ ఏంటి అంటే వి క్రియేట్ అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూరల్ నెట్వర్క్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద యుఎస్పి హియర్. మీకు ఇంకా బయట ఎక్కడా కూడా దొరకని ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ ఏ అసెట్ క్రియేట్ చేసే దాంట్లో ఇంకొక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు స్పెండ్ యువర్ ఫుల్ టైం. ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ మోడల్లో మీరు మీ ఫుల్ టైం ని స్పెండ్ చేయకపోతే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిస్క్ అన్నమాట. నేను బిజినెస్ లో ఫెయిల్ కావడానికి ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ వచ్చి నేను జాబ్ తో పాటుగా అక్కడ మేనేజ్ చేయడమే. సో ఇక్కడ మీరు యావరేజ్ గా 15 to 20 అవర్స్ పర్ వీక్ ని మీరు మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే ఓకే యూ కెన్ బిల్డ్ దిస్ ఈ అసెట్ అన్నమాట. ఓకేనా? అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ ట్రాఫిక్ నంతా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు విత్ మెంటర్షిప్ వి కనెక్ట్ ఆల్ దీస్ different elements of e-asset and then we divert that traffic to sales అన్నమాట. సో ఈ సేల్స్ కూడా ఒక ఫిజికల్ ఒక క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈ-కామర్స్ నెట్వర్క్ ని ఆమ్వే క్రియేట్ చేసింది. సో ఈ ఆమ్వే క్రియేట్ చేసిన ఈ సేల్స్ నెట్వర్క్ అనేది ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఓకేనా, ఇది మీకు ఈ-కామర్స్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. పర్ సెకండ్ ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ 5000 లాగిన్స్ పర్ సెకండ్ అన్నమాట. ఇది ఈ-కామర్స్ లో టాప్ 5 వరల్డ్ లో ఉన్న స్టాండర్డ్స్ లో ఒకటి. ఎందుకంటే ఆమ్వే స్ప్రెడ్ ఇట్ సేల్స్ అక్రాస్ 80+ కంట్రీస్ ఆన్ సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. సో ఒక సెకండ్ లో 5000 లాగిన్స్ ని ఇది హ్యాండిల్ చేయగలదు. ఓకే, అండ్ డెలివరీ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇవన్నిటిని కూడా ప్రాపర్ ఎస్టాబ్లిష్ నెట్వర్క్ ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము హ్యాండిల్ చేయాల్సిన ఓన్లీ వన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమంటే దట్ ఈజ్ మార్కెటింగ్ బై ప్రాపర్లీ యాక్సెసింగ్ మనకున్న ఈ సోషల్ మీడియా, మనకున్న ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ నెట్వర్క్స్ లో నుంచి దీన్ని యాక్సెస్ చేయడం అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రాసెస్ లో ఇంకొక చాలా మంది క్వశ్చన్ వచ్చేది ఏంటి అంటే ఎట్లా గైడెన్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా ఈ ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ని
ఓకేనా? ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ఆంబే ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి, ఓకేనా? సో అండ్ మనం ఆంబే సేల్స్ నెట్వర్క్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము, ఆ సేల్స్ నెట్వర్క్ లో మనకున్న ఈ బయర్ మైండ్ సెట్ లో ఉన్న కస్టమర్స్ నెట్వర్క్ ని, ఆంటర్‌ప్రెన్యూరల్ నెట్వర్క్ ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేస్తాము, ఓకేనా? మన ఇన్సెంటివ్స్ అనేది ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది కంపెనీ, ఇవన్నిటినీ కూడా మనకు ఓకేనా మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తుంది అన్నిటిని, ఓకేనా? ఇంకన్నిటికన్నా మేజర్గా ఏమంటే బిల్డింగ్ ద ప్రాపర్ మైండ్ సెట్ అండ్ దెన్ బిల్డింగ్ ద థాట్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఈ మైండ్ సెట్ అనేది ఎంత ట్రికీ అంటే ఇట్ డజంట్ బిల్డ్ ఓవర్ నైట్. ఎందుకంటే మనము 20 సంవత్సరాలుగా మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయినాం. ఏమని, మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ చాలా వరకు ఏంటి అంటే బాగా చదువుకోవాలి, మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, ఓకేనా? ఏదో ఒక బస్సు ఎక్కేసేయాలి. బస్ అనేది అంటే మీనింగ్ ఏమంటే ఏదో ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, ఓకేనా? సో ఆ జాబ్ తెచ్చుకోవడమే మేజర్ గోలు, ఓకే? అంతకు మించిన మనగా ఆ లైఫ్ లో మనకంటూ ఏం గోల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నిటిని ఆలోచించే వ్యవధి కానీ లేకుండా, లేకపోతే ఆలోచించచ్చు అని కూడా తెలియకుండా మనము ఒక హార్డ్ కోడింగ్ లాగా అయిపోయింది మన మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది. ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ అనే దానిని మళ్ళీ దానిని మనము రీరైట్ చేయాలి అంటే ఆ కోడింగ్ ని, ఓకేనా, ఇట్ టేక్స్ ఎఫర్ట్, ఇట్ టేక్స్ టైం, ఓకే? అండ్ ఎనీ బిజినెస్ ఇట్ టేక్స్ 2 to 5 years ఆఫ్ టైం, ఓకే? అండ్ మీరు సేల్స్ లో కానీ థర్డ్ పార్ట్ లో ఈజీగా మీకు లైక్ రాబర్ట్ కియోసాకి కూడా ఆ బుక్ లో థర్డ్ పార్ట్ లో చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. యూ డోంట్ నీడ్ టు బి అన్ ఎక్స్పర్ట్, బట్ మీకు ఇంతవరకు అలాంటి మైండ్ సెట్ లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం, అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం, బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ వన్ క్వాలిటీ టు లెర్న్ టు గ్రో యువర్ మైండ్ సెట్. దాన్ని మనం గ్రోత్ మైండ్ సెట్ అంటాం. ఆ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ని నేర్చుకుంటూ ఫిజికల్ గా ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నిట్లోనూ ట్రైన్ కావాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ 2 to 5 years టు సీ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ సక్సెస్, ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను కూడా 2001 రిసెషన్ లో నేను ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా, నాకు ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లో నేను ఫెయిల్ అయినా కూడా నాకున్న ఏకైక డ్రైవ్ ఏమంటే నా జాబ్ అనేది నాకు చాయిస్ కావాలి. రిసెషన్ అనేది ఎవ్రీ 7 to 10 years కామన్. ఒక్కొక్క పీరియడ్ లో ఒక్కొక్క ట్రిగరింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. 2001 పీరియడ్ లో September 11 అటాక్ అనేది జస్ట్ ట్రిగరింగ్ పాయింట్, బట్ 7 to 10 years ఇట్ ఈస్ క్వైట్ కామన్ అనమాట. మళ్ళీ 2009-10 లో వచ్చింది. సో 2002-3 టైంలో ఉన్న రిసెషన్ లో నా కంట్రోల్ లేదు నా లైఫ్ అనేది. బట్ బై 2009-10 లో వచ్చేటప్పటికి నేను ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ద్వారా ఐ కుడ్ గెయిన్ మై చాయిసెస్, నా ఫైనాన్షియల్ చాయిసెస్ నేను గెయిన్ చేసుకోగలిగాను. అండ్ 2010 లో నా జాబ్ లో ఉన్న కొన్ని ఛాలెంజెస్ వల్ల, ఆబ్వియస్లీ రిసెషన్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పను, నాకున్న కొంత ట్రావెలింగ్, ఎక్కువ ట్రిప్స్ త్రూ జాబ్ అనేది, నాకు అప్పుడే పాప పుట్టడం వల్ల టైం బాగా ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయాలి అనుకునే ఒక చాయిస్ తో ఇన్ రిసెషన్ లైక్ ఐ కుడ్ వాక్అవుట్ ఆఫ్ మై జాబ్ యాజ్ ఎ చాయిస్ అనమాట. సో 2001-2 లో నా చాయిస్ లేని దానిని ఎఫెక్టివ్ గా నేను 2004-5 లో నేను ఈ బిజినెస్ లో నేను నా ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లో ఫెయిల్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన స్పాన్ ఆఫ్ 5-6 years లో ఐ కుడ్ కంట్రోల్, ఐ కుడ్ గెట్ బ్యాక్ దట్ మై లైఫ్, ఓకేనా? అండ్ ఇప్పుడు లాస్ట్ 10 years గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్సల్యూట్ మైండ్ బ్లోయింగ్ జర్నీ, ఓకే? సో హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఆన్ టైమ్ అండ్ మనీ ఇప్పుడున్న ఈ పీరియడ్ లో కానీ సరే ఐ కుడ్ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్. కాబట్టి మనము ఈ సిచ్యువేషన్స్ ని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే ఏదే అనుకోని ఉపయోగం ఏమీ లేదు. మనం కంట్రోల్ తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు మీరు కూడా ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది, యూ మైట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ రెసెషన్, బట్ బిలీవ్ మై ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు ఒక డెసిషన్ తీసుకొని నెక్స్ట్ 2 to 5 years లో, ఎందుకంటే మనం ఎవరేమో జాబ్లు వదిలేసి చేసేంత లగ్జరీలో చాలా మంది లేవు, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు చాలా మంది, ఓకేనా? జాబ్ ని మనం ప్యారలల్ గా మేనేజ్ చేసుకుంటూనే నెక్స్ట్ 2 to 5 years లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ యువర్ టైమ్ అండ్ మనీ, ఓకేనా? సో యూ నీడ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు ద పర్సన్ అండ్ దెన్ సీ you qualify for the further steps, okay? And we hope like it might help you to achieve your goals and dreams, okay? So and again ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ లో ద ఓన్లీ గ్లూ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఎంటైర్ ప్రాసెస్ లో, ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ లో మనకు పర్సనల్ గా ఫైనాన్షియల్ గా చాలా రకరకాల ఛాలెంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి, ఓకేనా? అవి బిజినెస్ సంబంధించినవి కూడా కాకుండా పోతాయి. కానీ అట్లాంటి ఛాలెంజెస్ లో నుంచి మనల్ని మన మైండ్ సెట్ ని, ఓకేనా, ఒక్క ఆస్పెక్ట్ మనల్ని కాపాడేది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏమంటే మెంటర్షిప్ అనమాట, ఓకే? సో వీఆర్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు అవర్ మెంటర్స్ నరేన్ అండ్ అంజలి, ఓకే,
ఫర్ అది ఒక మనం ఏమంటామంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నామో తెలియదు అన్నప్పుడు ఒక గాడ్ గివెన్ హ్యాండ్ లాగా ఆ మెంటర్షిప్ అనేది మనల్ని ప్రతి ఒక్క అడ్వర్సిటీలో మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో వీఆర్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దేర్ మెంటర్షిప్. అండ్ విత్ దిస్ ఐ am done and back to the host. Yes, Ramesh. Yeah, go ahead, Kalyan. Yeah, welcome. Good evening, friends. Good evening. And welcome to a new era. I'm Dr. Kalyan and Suparna. We are building this business, Amway Global Network business, with the help of Naren and Anjali, an awesome mentorship. I'm going to present in front of you a person. He's not a person per se, actually. He is an enterprise by himself. This guy has been graduated his bachelor's of technology in chemical engineering background from Tirupati, SV University, Venkateshwara University. Later on, this person migrated, went for higher education for master's in Clarkson University, United States of America, where this guy pursued his education in Master's of Science, wherein which this guy is so passionate. He has gone to a function there in Richmond, Virginia, where this guy got excited so much, and with a lot of background with him. Father is an IAS officer, brother, sisters are doctors. He by himself is an engineer. Mother is a zoologist. Man, this is such a huge background, say, multilingual, multinational. I can say whole continent, Asia, United States, name him anywhere in the United States. Guys are waiting for him, guys. I'm telling you. Itani kosam people are waiting. I'm telling you, this guy has got business anywhere. You name this guy's name, this narenglobal.in. You name this guy's name. You're so lucky enough who are all there in this conference. I'm telling you, this is worth it, guys. Take your pen and paper and note down. If you get any point in your mind, you're very lucky. That may change your life throughout. Whatever is said and done, these words can make a lot of difference. And this guy has impacted zillions, not billions, zillions of people. I personally believe, because on close encounters, we have been seeing this person mentoring so many guys with his immense knowledge in networking. His networking ability is on par. His mentorship ability is top class. He has got lot of leadership skills, and also he's a good human engineer basically, and also fun-loving guy, and young, very young, and jobless. Isko job nahi hai, iske paas job nahi hai. No, you say, people say that job to nahi hai to bekar. No, he's jobless, retired by 25 years, built a house. A list of 165 houses has been listed in India, where in which this guy whom I'm going to put in front of you, this person who is our mentor, whom I'm going to put in front of you, this house has been an iconic model taken by the architectural people, and keeping it in a book is really an example, guys. I tell you, 20 years, 20 to 25 सालों में एक घर बन के, और उस घर में एक coming into the book itself is iconic. So I'm keeping in front of you an icon, ICON. Be attentive. Take your pen and papers. Be careful whatever he speaks. One word enters into your mind, it can change your generations, guys, I tell you. So here I am with this person putting in front of you. It's my honor and privilege to introduce to you guys. Here comes Mr. Raja Naren and Anjali Naren. By this, warm welcome to him. Let us all applaud him with a big round of applause. Here is Naren. Thank you. Thanks, Kalyan. Thanks much, and thanks everybody. Good evening, everyone. Manaku ee function meeting the masterminds
last weekend we were supposed to finish it off, but as you guys know, Zoom disturbances valna we couldn't finish it off. And yeah, few people definitely must have dropped by this time. మనం బిగిన్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కంపేర్ చేసుకుంటే మెల్లమెల్లగా కొంచెం మంది డ్రాప్ అవుతూ వస్తారన్నమాట. దట్ ఈస్ హౌ యూజువల్లీ ఎనీ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇస్ బేసికలీ. యాక్చువల్లీ ఈ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు why is it so important? Because why are we calling this as beginning of a new era? If you can look at this slide that I am showing you, CNN lo ee madhya air aina one of the news article idi 2020 entering worst job market since Great Depression. I spoke about it in one of my meets. Great Depression ante 1930 lo after post World War I impacts, ripple effects valna vachina oka Great Depression, which is considered to be the biggest low. Dani tarvata anta worst depression loki class of 2020 ante ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్న వాళ్ళు, లేదా ఇప్పుడు జాబ్ సెర్చ్ లో ఉంటున్న వాళ్ళు, లేదా ఇప్పుడు సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళు లైఫ్లో, వాళ్ళకి వెల్కమ్ ఎలా ఉందంటే ఇంత వర్స్ట్ డిప్రెషన్తో ఒక ఎంట్రీ జరగబోతోంది. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్ ఎరా. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ జనరేషన్ జీ అంటే ద హూ ఎవర్ ఆర్ ఇన్ దేర్ 20s రైట్ నౌ. Okay, who are in their teens, maybe in their 20s, early 20s, అంటే లైఫ్ ని ఇంకా వాళ్ళకి 80-90% of their life is lying ahead of them. These guys, as per a research, ఇంకొక 10 years ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది. ఇంకొక 10 years, 5 to 10 years till the recovery చూసుకున్నామంటే. So if you can understand, this is definitely not an old time. That is why we call again new era. Matlab I don't say that this is an exciting time, but yes, we can really make it exciting if you can, if you have the thought process and the ability to think out of the box like we guys are doing. There is this famous incident that is told when it comes to Einstein's life. Ayana okasari Albert Einstein, he with the support of his assistant, he was conducting an examination to a class of maybe a final year grads kanukundam. He distributed the question papers, physics examination question papers ani distribute chesi bayataku vachinaka wala subordinate, whoever was his assistant at the time, he told him, sir, I think we did a mistake. And Einstein asked, what's the mistake? I think we distributed the question papers which actually we used maybe in the last year. Exactly ide batch ki ide question paper 1 year back we issued. So I think this is a mistake. Then Einstein replied, yeah, questions are the same, but the answers have changed. That was a very profound statement given by Albert Einstein, because we have to believe and we have to really understand that answers keep changing. And the unfortunate thing is we rely on the same answers that our parents relied on. మన అమ్మ నాన్న ఏ ఆన్సర్స్ నేర్చుకొని ఫౌండేషన్ వేసుకొని వాళ్ళ లైఫ్ని లీడ్ చేశారో, ఇప్పుడు కూడా అవే ఆన్సర్స్ అనుకుంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ బిగ్ బ్లో. That is why 1980s 90s లో ఎంప్లాయ్మెంట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఈరోజు
కైండ్ ఆఫ్ వెల్ సెటిల్డ్, మిడిల్ క్లాస్, అబోవ్, బిలో అట్లా. అదే వాళ్ళ పిల్లలు ఇప్పుడు దే ఆర్ కంపేర్ చేసుకుంటే దే హ్యావ్ గాన్ డౌన్ ఇన్ ద సోషియో ఎకనామిక్ ladder, causing a lot of frustration in their homes. పిల్లలు సెటిల్ కావడం లేదు, పోయి సిటీస్కి పోయి ఏదన్నా కోర్సెస్ చేసుకో. ఐ మీన్ parents are not realizing that the answers have changed. Unfortunately, I mean, education syllabus, I don't need to say, it has remained the same for the past eons. Maybe naku telisi, maybe the same lessons, maybe grandfather nunchi vastu vachindi. Forget about the education system, we don't have control on that. సో ఈ యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే ఈ కాలేజ్ ఈ దీనిలోంచి గ్రాడ్ అయ్యి బయటకు వస్తున్నారో, ఐ ఫీల్ ఎ లాట్ పిటీ ఫర్ దెమ్ సమ్ టైమ్స్, బికాస్ దే ఆర్ లివింగ్, ఐ మీన్ ఎ లైఫ్ విచ్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ యాజ్ పర్ దేర్ పొటెన్షియల్. చాలా తక్కువకి, అంటే selling yourself short, okay? Because I don't need to tell you guys, this is all, whatever I'm trying to tell is a reflection in everybody's home. మీళ్ళలో జరుగుతున్న situations, scenes యొక్క mirror reflection I'm trying to tell, I'm trying to show to you guys, right? And I mean, problem with our mindsets, because I clearly remember, I'll tell you two incidents which were kind of the most depressing incidents in my life. If I have to rate some depressing episodes, number one vachesi, it was the time when placements were happening in our college, and people were all fired up, excited that they would get into some company, and I was into chemical engineering. Chemical engineering ki placements lo anta, I mean, they had the software companies would not allow any. I did some project with the help of some XYZ masters, and I had a project report. You don't believe, I totally assumed that with that report they would at least allow me into the interview, and I even bought new clothes for the interview. Inka day of the interviews, I mean, not the day of the interview, before that screening test untadi. ఆ టెస్ట్ రోజు గుడికి వెళ్ళి I went to the temple. Usually, you know, I mean, we rarely go to the temple, I mean, at least myself. గుడికి వెళ్ళి అట్లాంటి టైంలో దేవుడు గుర్తొస్తాడు. గుడికి వెళ్ళేసి బొట్టు గిట్టు అన్ని పెట్టుకొని వచ్చి ఎగ్జామ్ అని. బట్ దే డిడ్ నాట్ ఈవెన్ అలో అవర్ బ్రాంచ్, కంప్యూటర్స్, ఆల్ దీస్ బ్రాంచెస్ దే అలౌడ్, బట్ దే డిడ్ నాట్ ఈవెన్ అలో అస్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామ్ హాల్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇంటర్వ్యూ. I prepared 1 week for the interview because I totally was under the assumption that exam was nothing. I will definitely clear the exam. I'll be going to the interview, and they will see the report, project details and everything. And I was even rehearsing the body language. How, I mean, like shrugging the shoulders, like aisa karna hai. I mean, like that. When all these things I was rehearsing. But guess what? They did not even allow us to get into the examination hall. 1 week I was like, and few of my friends even got, I mean, matlab, whoever was in other branches, they even got jobs. They were inviting for the parties. You know how it would be, right? I was depressed for a week or so. Depression, I don't know whether you guys know it or not. Depression means you'll not even feel like eating. It's not even feeling like eating. Basically, you cannot eat. You are incapable of eating, okay? Mudda digad antaru kada. Anta bhayankaramaina, darunamaina parasthiti annamata.
ఆ తర్వాత యుఎస్ వెళ్ళిపోయాను. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్. సెకండ్ ఇన్సిడెంట్ వచ్చేసి యుఎస్ వెళ్ళిపోయినాక at the verge of my education, I remember I applied for a summer job. Appudu New York City, that was the first time I went to New York. Automated Financial Systems and a company, AFS. Mr. David, full name I don't remember. He was the one who interviewed me. 1, 2, 3. I stayed there in New York for 2 days. ఆ తర్వాత ఆయన I'll tell you the decision, I'll email you అని చెప్పారు. I was kind of very curious and I got a mail saying that okay, you are selected, $15 per hour will be the deal, because summer jobs anamata. I was like damn excited. ఆ తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ ఒరే న్యూయార్క్లో నీకు $15 ఏం వస్తుంది, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్. ఆ తర్వాత 1 week 10 days తర్వాత I negotiated and he accepted for $20. And I thought this is the beginning of a new era. And correctగా before exactly 2 weeks before I was supposed to go to New York, I emailed David asking for when should I basically come there, and because I maybe నా ప్రిపరేషన్స్ చేసుకుందాం అంటే డేవిడ్ రిప్లైడ్ సేయింగ్ నరేన్, we are extremely sorry to inform that we are not taking any interns. To be really honest with you, even my job is even I might get a pink slip, I might be fired. అంటే నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చినోడు ఉద్యోగమే పోయింది. The person who gave me job was being fired. ఇంకా దీన్ని ఏమంటామో మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, అప్పుడున్న డిప్రెషన్ ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ డిప్రెషన్. ఒకటి ఇండియాలో డిప్రెషన్ అయితే ఒక అమెరికాలో డిప్రెషన్ అనమాట. వాట్ దట్ బేసికలీ షోస్ అంటే ద వే అవర్ మైండ్ థింక్స్, దెర్ ఈస్ నథింగ్ బియాండ్ జాబ్. అంటే అంతకుమించి మనం ఆలోచించలేము. Of course, how can we think? Because parents, they haven't done any businesses. And yes, Dayanand indak cheppadu, business ante money involve aitadi, money rotate cheyala. We are not from that kind of families. We are not from those wealthy kind of families. So obviously education. And that is not a wrong thing. Because you can live a decent life with a decent education. But that was the thought process. And when these two incidents happened, I mean, చూడండి, this was the result of paradigm, because అంతకుమించి మనకు వేరేదేం తెలియదు. At that time, I was invited to the function Kalyan was mentioning about, Richmond, Virginia lo I attended this function. And that was the first time I ever saw some people with that kind of vibrancy, that kind of energy, that kind of vibrations, speech pattern. All the terminology that I heard, in Richmond, it was a 2-day function. It was naive, it was weird sometimes. My brain could not process for some time, really honestly speaking. I mean, they were speaking about dreams, they were speaking about goals, spoken words, cardinal rules. They were speaking about vision, legacy, building an enterprise, 21st century business, financial stability. First time I heard the concept of #FIRE. Please do understand this. #FIRE. Financial independence, retiring early. I hadn't, till that point of time, seen a person in flesh and blood who retired in his 30s. Mere question చేసుకోండి, have you ever seen any person
who basically retired financially in his 20s or 30s? The answer is no. Their philosophy was, I'm using this word again, please understand. If you are really thinking this is a business, network marketing, Amway के बारे में हमको मालूम है, this is spiritual, this is beyond, because the guys who accomplished some big things in the business were already accomplished. There were big software consultants, doctors, Dr. Hal Newbold, who is a Nobel Prize nominee, and NASA scientists. You name the profession, we will have people who have succeeded from that profession in the business. So this is not basically about money. That is a spiritual aspect here. No, I will show you something, okay? This is what I observed. See, the concept here, everybody was talking in Richmond, Virginia, which I realized on that particular evening. Is basically, if you can see the screen, we all work for money. We trade our time for money. మన దగ్గర ఉండే టైంని మనము డబ్బు కోసము అమ్ముతాము. సో నా దగ్గర ఉండే టైంని నేను మనీ కోసం ఇవ్వడం మొదలు పెడతాను. బట్ we have let's understand what every legend in this business is trying to convey. What is the message? I have time, I have money. ఈ రెండిట్లో ఏది లిమిటెడ్? let's please try to understand which is a limited commodity that God has given us. Is it the time or money? Which is going to get exhausted first? అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర ఏది అయిపోబోతుంది? ఆబ్వియస్లీ టైం. ఇట్స్ నాట్ మనీ. ఆబ్వియస్లీ టైం. ఎవరైనా డబ్బు అయిపోయి చనిపోయిన వాళ్ళని చూసారా మీరు? లేదు. టైం అయిపోయి చనిపోయి ఉంటారు. వాళ్ళ టైం అయిపోయింది. దే ఆర్ గాన్. ద టైమ్ ఈస్ గాన్ అండ్ దే ఆర్ డెడ్. రైట్? పాస్డ్ అవే అంటాం. రైట్? సో వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ టైం. This is a concept that these spiritual beings have realized. Some people might not understand this. Please sleep over it. Meeku artham kagalagite fine. Because manaku ఎప్పుడైతే టైం అనేది లిమిటెడో ఆ టైంని 20 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు వరకు, 60 ఏళ్ళ వరకు కూడా మనం పని చేసుకుంటూ డబ్బు కోసము ఉంటామా? లేదంటే మనీకి సంబంధించిన గేమ్ని అయిపోగొట్టేయడం, ఫినిషింగ్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఆఫ్ మనీ, సో దట్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఆల్ ద టైమ్. You are left with all the time. You don't need to work for money at all. ఎందుకంటే మనం వర్క్ చేసేది 50th ఇయర్లో కూడా వర్క్ చేసేది దేనికోసము? మనీ కోసమే కదా. ఆ మనీ అనే గేమే అయిపోయింది అనుకోండి, అసలు డబ్బులు అనే గేమే లేదు. ఎలా ఉంటుంది? దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ వర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్. Every person was fired up. They were speaking freedom, freedom, freedom. Fired up about freedom. Free. That's why it's called as free enterprise. Think about it.
అందుకని బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవుతున్న కొద్ది మీరు గమనిస్తే పెద్ద వర్క్ ఏమి ఉండదు. పీపుల్ దే ఆర్ రిలాక్స్, దే హ్యావ్ ఫన్, దే ఎంజాయ్. నౌ వాట్ డు దే డూ? ఇందాక మనం టైం ఫర్ మనీ చూసాము. నౌ వాట్ ఆర్ దీస్ గైస్ డూయింగ్? There should be another thing kada. Now they are buying their time with money. If you can get it, 90% of people trade their time for money. But this kind of people who have realized that time is short, మన దగ్గర టైం తక్కువ ఉంది, టైం త్వరగా అయిపోతుంది అని రియలైజ్ అయిన వాళ్ళు దే ట్రేడ్ దే బై టైం. డబ్బులతో వాళ్ళ కాలాన్ని కొనుక్కున్నారు. 40 ఏళ్ళని కొనేసుకున్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, 40-50 ఏళ్ళని కొనేసుకున్నారు. అంటే మామూలు వ్యక్తి 100 ఏళ్ళు బతికితే వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 150-170 ఏళ్ళు బతికినట్టు. అండ్ మామూలు వ్యక్తికి లేనివి అంటే ఏం చేస్తారు? ఆ డబ్బు టైంని కొనుక్కోవడం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సింపుల్, మెమొరీస్ని కొనుక్కోవడం. వాట్ ఈస్ టైం? బేసికల్ ఇట్ ఈస్ మెమొరీ. లైక్ మేబీ it is not about building a beautiful house and showing it to the world, showing off, dekho hamare paas itna bada ghar hai. No, it is not about showing off. Maybe some people might think like that, or world might say like, I mean, wow, this guy, but forget about it. But as far as we are concerned, as far as I am concerned, as far as people who have built these dream homes through this business are concerned, they want to live peacefully in their homes, earning tremendous memories. They want to lie back, relax, sleep. Sleeping is also a dream. Try to understand. Nidra povodam kuda oka adbhutamaina kala. Sleeping is a dream. Waking up late. You understand? Maybe staying awake whole night with your loved ones, watching some game or watching some movies together, staying up whole night because you don't need to report to anybody tomorrow morning, going on vacations. For all these things, you need money. For all these things, you need money. And if the money game is over, you're not too much concerned about spending here and there. What you can do, you can basically buy your time. This is, don't you think this is a big concept, huge concept? That's why I told you. This is not, I mean, these terms, this might sound a little complicated for some of you because it has never been spoken about in any of our courses or subjects or కాలేజెస్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మనం ఎంతసేపు మనం వినిండేది డబ్బులు సంపాదించడం ఎట్లా. నేను మాట్లాడుతుంది టైం సంపాదించడం ఎట్లా. బికాస్ ద గేమ్ ఈజ్ అబౌట్ టైం. బికాస్ నీ దగ్గర త్వరగా అయిపోబోయేది టైం. ఆ విషయం నీకు అర్థం కాగలిగితే ఈ క్షణం కూడా నీకు ఇంపార్టెంట్, ఈ క్షణము, ఈ గంట కూడా నీకు ఇంపార్టెంట్. అందుకనే వాళ్ళు త్వరగా ఈ గేమ్ ఆడినారు. త్వరగా 2, 3, 4 ఏళ్లలో ఈ గేమ్ నాడేసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసి మెల్లగా now do you think I'll be like banging my head building the business? No, I keep mentoring the people. Whoever is sharp enough to understand, I just mentor them, I just coach them. This is because I have fun in inspiring people, right? So see, if you can look at beginning of new era, what is beginning of new era? Beginning of new era is not a date in the calendar. 2020, Corona, COVID, beginning of new era. No, beginning of new era is about meeting your tribe. నీ జాతిని, నీకు సంబంధించిన కొంతమంది వ్యక్తులని నువ్వు కలవడం. That marks the beginning of new era. That happened to me in Richmond, Virginia, where I mean, I could resonate
with whatever those guys were speaking. నా థాట్స్ అంటే ఆ ట్రైబ్ అంటారు కదా, అంటే నాకు అర్థమైపోయింది, దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ విత్ హూమ్ ఐ షుడ్ ట్రావెల్, వీళ్ళతో నేను ఉండాలి. అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్ ఫర్ దట్. ఇట్ వాస్ as this saying in Avatar film లో ఉంది కదా, Navi believe that everyone is born twice, rendu saallu puttaru prati okkaru, and the second birth is when you meet your tribe. And the second birth happens just like that, because it is just connecting with the frequency, connecting with the mind, connecting with the thought process, just like that. ఫస్ట్ బర్త్ మనది చాలా పెయిన్ఫుల్గా జరిగి ఉంటుంది. అది నేను చాలా దీంట్లో మెనీ పీపుల్ మేబీ ఇన్ యువర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, యువర్ మదర్, వాళ్ళ మదర్, పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ ఈవెన్ బ్లడ్ టు డెత్ టు గెట్ యూ ఆన్ టు దిస్ ప్లానెట్. మిమ్మల్ని భూమి మీదకి తెచ్చేందుకు కొన్ని మరణాలు కూడా జరిగి ఉంటాయి. బ్లడ్ ఎందుకంటే జరిగింటుంది డెఫినెట్గా. ఎన్నెన్నో ఆ పెయిన్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తర్వాత యూ ఆర్ రైట్ నౌ హియర్ లిజనింగ్ టు మీ. బట్ సెకండ్ బర్త్ షుడ్ హ్యాపెన్ జస్ట్ లైక్ దట్. వై am I trying to tell this? Not everybody is going to connect. Does the second birth happen to everybody? No, not everybody is going to connect, because on my way back to my university after the function, ఇంకొక యూనివర్సిటీ పిల్లోడు, దట్ గై వాజ్ ఆల్సో ఎ తెలుగు గై, he was discussing like all the faltu stuff with me, like नरेन ये सब नहीं चलेगा, एक्चुअली मेरा अंकल एक इंडिया में वो भी बोला था, एक्चुअली I mean I don't know, I don't want to get too much into that stuff, because see, maybe they are intelligent, maybe they are too more intelligent, I don't know. I'm innocent. I connected just like that. It should not take much time, guys. It should not take much time to, people take time sometimes, because they are because what is the business all about? What is it saying? There is a company called Amway Corporation, known for its quality, global leader in a business model called direct selling, 60-year-old company, time tested. So ho gaya, one aspect over. Second, I don't know how to build the business. Yeah, there is one more company called BWW, which is saying that we are there, we are going to provide something called a mentorship program. Let's start from scratch. Now there are two companies. One is Amway, which is saying I'll give you the business model, proven. One is saying I'm going to help you in building the business. 1 + 1 gone, over. इसमें कुछ सोचने की बात तो, I mean, as far as I'm concerned, नहीं है. But बहुत लोग सोचते हैं, because they are very intelligent, and yeah, I mean, doubts are extremely fine, because we encourage, but logics, too many logics, analysis, I mean, because this is not a rocket science to dig deep and study. This is a simple concept. I think 5th class, 7th class kids also might understand, right? Now the question is, if you really are thinking, if someone is pretty new in this call, or pretty new in the business, if you are thinking, oh, if it is so simple and so easy, or will everybody succeed? Answer is absolutely no. Why do people, why don't every, I mean, why is it not everyone's game? Because number one, that as far as my reason is concerned, my observation is concerned, number one, lack of clarity in purpose.
some people don't know why they basically got into the business. They basically try to copy someone else's purposes. Like I built a home, they also want to build a home because I built a home. It is not going to work like that. Some people even message me in my Insta saying that we want a blueprint of your house, blueprint of my house, so that they will get some inspiration. How is it going to help you basically? Because it's my blueprint. Why did I build my house? I'll have my own reason, right? So we need to have a very, very good clarity on what exactly you are looking for in the business. Do you really want to retire or not? Do you value your time as I value mine, right? So not everybody's purpose should be the same. Manandar purpose different undachu. Like Elon Musk, Elon Musk's purpose enti meeru ayanadi madhya statements chuste, his purpose, Elon Musk, the founder of Tesla, his purpose is to establish a colony in Mars by 2050. Establish a colony in Mars and start a interspace shuttle. Okay, మన బస్సులు, ట్రైన్స్ లాగా మార్స్ టు ఎర్త్ ఒక షటిల్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలనేది ఎలాన్ మస్క్ యొక్క డ్రీమ్. దట్స్ హిస్ పర్పస్. He says that the very thought of seeing my passing away or my leaving this planet without fulfilling that dream, without seeing a colony on Mars, is depressing antaru. That is the purpose of Elon Musk. Like that, what's your purpose? Manaku మీరు నాన్నకు ప్రేమతో మూవీ చూసుంటే దట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మంచం మీద ఆన్ డెత్ బెడ్ he says that what's his జగపతి విలన్స్ నేమ్, కృష్ణమూర్తి మరణం నేను చూడాలి, అది అంతవరకు నేను పోను, ఊపిరి అల్లుకుంటూ బతుకుతానని చెప్తాడు. అది ఆయన పర్పస్. డెత్ బెడ్ మీద కూడా he has a purpose. Like that, what's your purpose, right? So we're all emotional beings. Think about it, okay? Like మన ఫ్యామిలీ, మన లవ్డ్ వన్ కోసం what is the best that we can be doing? అట్లాంటిది ఏదైనా థింక్ చేయగలిగితే మీకు ఎర్లీ రిటైర్మెంట్ యొక్క వాల్యూ అర్థమవుతుంది. ఓకే, మీకు ఐడియా ఉంటే కోబీ బ్రయాంట్, దిస్ basketball player, popular basketball player who died in a chopper crash maybe few months back. Aina when a helicopter edaithe crash అయిపోయిందో దాంట్లో ఆయనతో పాటు ఇంకొంతమంది కూడా చనిపోయారు. వాళ్ళ డాటర్ కూడా ఉన్నింది అన్ఫార్చునేట్లీ. అండ్ when they found his dead body, మిషాప్ సీన్ దగ్గర డెడ్ బాడీని చూసినప్పుడు he was hugging his daughter. Both were hugging. He was hugging his daughter as a sign. He was at least trying to protect her at the time of death also. Please understand, manaki anta powerful human emotions, we keep thinking about that. అట్లాంటిది మన పర్పస్ అంటే డెఫినెట్గా మన ఇంట్లో వాళ్ళు నలుగురు కనబడతారు కదా మీకు, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఒక మంచి హౌస్. ఎందుకు హౌస్? మంచి మెమరీస్ కోసము. హౌస్ కట్టుకున్నాక హౌస్లో గడపాల కొంచెం టైం, హ్యాపీగా ఉండాలా. అండ్ నేను నా హౌస్ బిల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు నా పవర్ ఆఫ్ డ్రీమ్ వీడియోలో పెట్టిన కూడా చెప్పాను. I visualized even my teammates. I want to inspire. I built my house visualizing each and every one of you, that you guys would come to my home. I would treat you. There's a meeting hall. There's a theater. We'll watch movies together. These are all my purposes. Please understand. Double equai cheyaledu. Purpose idanta. Because I want to add those memories into my time. Adi na time ni nenu konukkune oka కాన్సెప్ట్, రైట్?
So me purpose enti, why do you want to build an enterprise and fulfill the hashtag FIRE, financial independence and retiring early? What is your concept? What is your purpose? Number one. And people fail because they don't have a purpose. They just think, okay, let me earn 10,000 or will this be? I mean, they try for 2 months, 3 months, 6 months. I already told you, old paradigms, they'll not be gone. And they are out of the business, and majority is like that. Okay. And number two, second reason why people fail, because they don't take advices. They don't get mentored. Because I told you, the business looks simple, but BWW is an oceanic 1972 నుంచి ఉండే మెటీరియల్ ఉంది. మీకు ఏ మెటీరియల్ కావాలా, ఇప్పుడుండే ట్రెండ్కి తగ్గట్టు how should you build the business? Things change, things keep changing, and we keep getting lot of upgraded material from our mentors. We are in a very good mentorship. My mentors are Deepak and Chalini Chaudhary from United States, and their uplines, their mentors, Manipal and Renuka Reddy. So we are in a tremendous line of sponsorship. People dream of getting into this kind of team. మనం ఇట్లాంటి టీంలో ఉన్నప్పుడు బెస్ట్ థింగ్ దట్ యు గైస్ షుడ్ బి డూయింగ్ ఆర్ ఎనీవన్ షుడ్ బి డూయింగ్ ఈస్ లిసన్. But taking advice is an art. Not everybody is an artist when it comes to taking advice seriously, because at some point we stop taking advices in life and we start assuming that we know it. Manaku telusu, oh this is it, मैं कर दूंगा, इसमें क्या है, oh simple सा business है, I mean, or we start talking to friends. And ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏమంటే, ఇక్కడ సక్సెస్ పర్సానిఫికేషన్స్ లాగా ఐకాన్స్ ఉండింటారు బిజినెస్లో, వీళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి we might take opinions from our so called friends or philosophers, which is not going to work out. I mean, basically మీకు that famous story, that famous fable of Indian fable of 4 blind people and the elephant, మీకు గుర్తుంటే, నలుగురు గుడ్డి వాళ్ళు ఒక ఏనుగు దగ్గరకు పోయి ఏనుగు ఎట్లుంది అని డిస్క్రైబ్ కనుక్కోవాలనుకుంటారు. ఒకటి తొండం పట్టుకుంటాడు. one blind person touches the, I mean, he goes and feels the trunk. Another one elephant ka tail, and another one legs, another one tummy. And prati okkar perspective ela untundi, they are blind kabatti. The one who is holding the trunk, he will be saying that this is so huge, like it's a big pipe or something. Tail పట్టుకున్నాడు గుడ్డివాడు ఏం చెప్తాడు, ఇది సన్న తాడులాగుంది ఏనుగు అనేది. ఇంకొకడు కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు ఏం చెప్తాడు, ఏనుగు అనేది గుడిలో స్తంభాలలాగా ఉంది ఏనుగు అంటే. ఇంకొకడు పొట్ట దగ్గర పట్టుకున్నాడు, ఏనుగు అనేది చాలా పెద్ద ఒక బండరాయిలాగా ఉంది, పెద్ద బండరాయిలాగా ఉంది ఏనుగు. ఎలిఫెంట్ is like a big stone, like because it's touching the tummy. And these 4 guys start arguing. 4 blind people start arguing. My definition is correct, my definition is correct. And one passerby, he just sees this thing and comes there, and ఈ 4 people in an approach అవుతాడు, మా నలుగురులో ఎవరు కరెక్ట్ అని, మీరు చెప్పండి ఎవరు కరెక్ట్. ఆన్సర్ is, this guy says none of you are correct, and I cannot even make you realize, because to be able to make out how an elephant is, basically you need to have eyes. Basically మీరు చూడగలగాలి. చూస్తే తర్వాత ఆలోచనలే లేవు, తర్వాత మాటలు లేవు, తర్వాత ఆలోచించడాలు ఏం లేవు. మీరు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారంటే మీరు ఇంకా బ్లైండెడే ఉన్నారు. వాళ్ళ ఒపీనియన్ అడుగుతున్నాము, వీళ్ళ ఒపీనియన్ అడుగుతున్నాము,
ఇది జరుగుతుంది, అది ఇది ఇట్లా అట్లా ఇట్లా అనుకున్నా అంటే మీరు కళ్ళు తెరవాలి. మీరు కళ్ళు తెరిచి చూడగలిగితే మళ్ళీ ఆలోచనలు ఉండవు. మాకందరికి జరిగింది అదే అనమాట. సి ఐ మీన్ వన్స్ యు సీ యు డోంట్ థింక్. నిజమేనా? ఇప్పుడు నన్ను చూస్తున్నారు, నరేన్ ఎట్టుంటాడు ఆలోచిస్తున్నారా? యూ డోంట్. నన్ను చూడనంత వరకు ఎవడు ఎన్ని చెప్పినా కూడా ఐ మీన్ నో, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ అవుట్. యూ గాట్ టు సీ, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్, రైట్? సో ఆర్ యూ సీయింగ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? Very important. Take advices from the right people who can help you open your eyes. And third and the last thing, why people fail, they are not patient enough. It's not a get rich quick game that we are playing. You're laying a foundation for your generations to come. Yeah, I'm not worried about next generations, but ఒక లెగసీని బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఒక ఎరాని మీరు బిగిన్ చేయబోతున్నారు. యు ఆర్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ మిడియోక్రిటీ ఏదైతే మీ ఫ్యామిలీస్ ఉందో ఆ కర్స్ని మనం బ్రేక్ చేయబోతున్నాం. అట్లాంటప్పుడు డోంట్ యూ థింక్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ పేషెన్స్ టు లెర్న్ సమ్ స్టఫ్? దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ప్లాన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ 2 to 5 year plan. And we live in a era of instant gratification. Fast foods like Swiggy delivery, ledante no, it is not going to happen like that. Boot camp training untadi first. Boot camp training tarvata foundational basics meeku arthamaitayi. A tarvata this is a subject. You are being turned into a masterpiece. Please try to understand. We are all in this together. Manandaram kalisi work cheyabotunde oka subject. I don't mean to say that I am a big professor or anything, but I definitely have some significant solid experience which I really would love to give it to you guys, right? So that's what I wanted to tell guys. I don't all the speakers made a tremendous point, right from Naresh, Vinay, Ravi Kiran, then Praveen, then Ramesh, then Dayanand. I really appreciate each and every one of them for pouring out their heart. Thanks each and everybody. And I know many of, నేను పర్సనల్గా మీలోనే చాలా మందితో ఫాలోఅప్స్ చేసి నిన్న ఈ రోజు కూడా కొన్ని అపాయింట్మెంట్స్ పోస్ట్పోన్ అయినాయి రేపటికి. కంటిన్యూస్ ఫాలోఅప్స్ చేస్తున్నాను. I'm really happy to see many of you, new people with new thinking ki dhairanga vastunaru mundariki. I appreciate your decisions and common sense that you are, because see, we should not blame anything on corona or covid. Dayanand correct ga cheppadu. COVID is just a catalyst. Corona is just a catalyst. It just sped up the things, that's it. ముందే జరగాల్సి కొంచెం లేట్గా జరగాల్సింది ముందు జరిగిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ కరోనా. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ద మైండ్ సెట్, నాట్ జస్ట్ విత్ ద కరోనా, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ కాల్లో ఉన్న చాలా మంది మీ మైండ్ సెట్ని రిపేర్ చేసుకుని రెడీ అవుతున్నారు. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. బీ ఇన్ ద మెంటర్షిప్. యా, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద ఏమంటారు, ఇనిషియల్ రిజెక్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో, ఫస్ట్ 3 months, ఫస్ట్ 4 months, ఫస్ట్ 5 months. దట్స్ ద టైమ్ వెన్ యూ నీడ్ టు వర్క్ వెరీ క్లోజ్లీ విత్ యువర్ మెంటర్, లర్నింగ్ ద స్టఫ్, గెటింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్, బికాస్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సో మెనీ పీపుల్ అవుట్ దేర్. చాలా మందికి మీరు అవసరం. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. మీరు లేకపోయినా మేము వేరే వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తాము. ద టీమ్ కంటిన్యూస్ టు గ్రో. బట్ మీరు మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చాలా మందికి మీరు అవసరం. ఆల్రెడీ మీరు ఇంతవరకు ట్రావెల్ చేశారు. సో లెట్స్ ట్రావెల్ ఫ్యూ మోర్ మంత్స్, దెన్ యుల్ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ నుంచి ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఆల్ వీ నీడ్ టు డూ జస్ట్ విల్ ఫ్లై టుగెదర్, బికాస్
after certain point you'll understand మనకు గ్రావిటీ కూడా ఆపలేదు అనమాట, అలా ఎగురుకుంటూ పోవడమే. ఎందుకంటే యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఎందుకంటే BWW ఆ కేస్ స్టడీస్ ఇవన్నీ చూసినాక మీకు అవన్నీ వింటున్నాక అర్థమవుతుంది ఏమంటే, ఇది కాకపోతే ఇంకా ఏది కానీ మనకి సక్సెస్ఫుల్ చేసేందుకు సిలబస్, గైడెన్స్, కోచింగ్ రాదు. అయిపోయింది గేమ్. ఏదన్నా రావాల్సి ఉంటే, ఏదైనా జరగాల్సి ఉంటే ఇదే. ఎందుకంటే బ్రిట్ వరల్డ్ వైడ్ లో ఉండే ఆ కేస్ స్టడీస్, స్మార్ట్ టచ్ లో ఉండేవన్నీ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, దట్స్ ఇట్, బ్యాంగ్ ఆన్. This is the time you're at the right place, under the right roof, under the right mentorship, in the right organization. Okay, all the very best. Good talking to you, and we'll keep meeting in this webinars, get-togethers. By the time everything gets resolved, let me tell you, by the time a webinar gets converted into a seminar, live loki, by the time manam live lo okarkokar chuskune roj, maybe in the 6 months time, 1 year time, I don't know, by that time all of you will have significant businesses, solid businesses. Prati okarki call, I can see that. That's my vision. I can see that. Just help yourself, make meer sahayam cheskondi. Okay, all the best. Take care. Bye. And back to Ramesh. Thank you so much, Naren. It was a great message for everyone. Thank you so much, and thanks Dayanand, and thank you everyone. And just information, a message to everyone, like we have a platinum mandap call at 9:30 today. Okay, so that's it. Good night everyone. Thank you. Bye.